Hi, I'm Johan. Welcome to my channel. In this video, we're going to restore a GK indicator clock. It's from the 60s. It's a bit sticky, and that's because it's dirty like hell. But of course, it has been in the workshop for many years. A good clean and some oil will do it wonders. And using a plastic bag to not scratch the dial when I'm taking off the hands. It's a good practice. You can see it's a 5mm indicator clock. With 100mm intervals on the dial. So let's open it up. Almost everything in it is made out of brass, and you can see the corrosion. It's rust, but in brass. And well, it's not good, but it really doesn't matter. You can see it's not moving freely, and well, we have some cleaning to do. The tube is bent, and the shaft is sticking a lot. Removing the bridges for the gears. But you have to take out the pin first. You can see the pivot is bent. So I bend it back a bit, but and the other bridge. The bridge that drive the piston. This one shouldn't be easy to remove, but it's not. That's because the oil has been too long. So it's holding the pivots in. And yeah, I'm just checking that it's not loose onto the tab. And then the center bridge, or is actually a cock, because it only has one screw. And this is for the main hand. And it's also stuck inside.
And this spring is held in by this tap. You have to be a bit careful with it, but not like a watch. Then you can remove it from the bridge. And then we put it in the ultrasonic cleaner. And here I'm soldering the tube back on because it had been bent out of shape. So I straighten it out and solder it on. Then putting on the spring for the shaft. Delen här då, som blir väldigt mörk. Nu är det ju ganska dåligt väder idag så det kommer vara mörkt hela vägen ner. Jos tar i benen och orkar pusha på då in mot sista delen in mot mål då. The spring is held in by this slider. The tap should go into this slot and it should be easy, but it's not. But eventually it's fine. And yeah, you can see the gears on the shaft. And of course after the cleaning I'm oiling everything in. Not too much oil, but so it can move easily. And then putting the cock back on with the oil, of course. Make sure it's moving freely. It's a good thing. Nästa startare då är ju faktiskt en tidigare vinnare här i Super-G i Bormio. Det var för 6 år sedan det. Ryan Cochran Seager var för plats och det såg inte alls bra ut. Nej, men vi har lite fått behålla maten. Then we have to figure out how the gears are going in. This one is driving the millimeter indicator hand, and this one is for the spring, of course. And the spring is only because to take away the backlash and help it to stabilize so it doesn't move around that much. I'm getting them aligned and start on the other side. Nästan 7/10 efter och då är det naturligtvis en omöjlig uppgift att köra igen det. Ja, det tar vi inte igen för den här nedre delen. Nej, det är kört för Haser in på fjärde plats 57 delar efter. Bra skjutning. Ja, snabba skidor. Then we can put the bridges on. First one for the shaft. Kungen av alpin skidåkning, Marco Oderman. Han står i snön där för att pixlarna ska bli kalla och bli så hårda som möjligt för att ge svar när man sätter tryck på
Vinterns succésaga. Han är Franzoni. Ska vi se. It's a bit fiddly to get it right, but Här är han efter. it's Ganska okay. så rejält. Tappar mycket här på mellanpartiet. Ja, verkligen. Lite då hård på kanterna. Det är så lite som ska göra det. Till skillnad mot från Almen som är lite mjukare. Ja, då är det i varje fall inte Franzoni väl som kommer att... And then another bridge. Van Almena sagt. Frågan är om man... The bridge for the spring and på prispallsplats just nu. Nej, lite problem med millimeter indicator. Nej, inget medaljåk för Franzoni idag utan femte tid har ju annars varit en härlig säsong för Franzoni, men idag så räcker de inte till helt enkelt. You really have to make sure everything is moving before you cranking down the screws. Otherwise you're bending the pivot pretty easy. Och har han inte exakta kollen så har han säkert en aning. Och nu vet han bara en enda sak. And back with the spring. It's easier if you move it around a bit so it gets aligned better. Then you're putting in the screws and don't over tight them. It's very easy to over tight them, so don't crank it too hard. It's just brass that it's the threads are in. They can come out pretty easy. Of course the screwdriver is not that big, but yeah. I think it's 1.2 millimeter or 1.5 screwdriver. Samling med i varje fall medaljer i de stora mästerskapen. Och då ska vi se vad han har i kikaren idag när inte Franzoni lyckades. Inte löste ur, men här löste den ur. Han kanske tycker att det var konstigt, men han har inte tillräckligt med tryck i de där slagen på högerskidan, och då blir det vibrationer i skidan som gör att bindningen löser ur. Ja, ser vi en bild här på det. Ligger. And then the spring stud is getting in. This one is just a push fit. Then you get a bigger screwdriver and tighten them a bit more. But it's not overdo it. But you can see I bend the screwdriver when I was taking it apart. Not this one, but another one. The screws are so tight because they have been rusted together. Then doing a trial fit. You can see I've oiled everything. That should be oiled. And you just turn it a bit to get it in. Alexander på 17:e plats. En mycket avvaktande in i svängarna här också. Den här attackställningen som visar liksom att man vill köra fort, att man älskar farten och vill söka mer fart. Så
är så viktigt. Ser inte riktigt där idag hos Brownsy. It's a bit fiddly to get the screws in. They're not super small, but Nej, desto bättre för yeah, you can see the pivot for the millimeter hand is not straight, but it's straight enough. bra formade efter kroppen. Jag vet att han har visat det där tidigare hemma i studion hur viktigt det är att det formar sig kring höfterna och rumpan så att det liksom blir aerodynamiskt. Det där är inte perfekt. Then you align the dial and the bezel Igen, små detaljer igen. and putting in the screws. Frågan om man kommer att fortsätta. Staven och kroppen gick också sönder så får vi en liten väntan här. Släpper iväg Siemens Select så blir den sista åtgärden som vi kommer att se här. You can see on the dial that this one has been taken apart before, because I didn't do those marks on the dial. So that's a good thing. That's why it's lasting so long. Allt för länge sedan så CPG-formen är god, men det är inte på en annan nivå då. CPG i OS. And then we put the sub-millimeter dial back on. And of course the hands will go on. Han har nu tagit 3 av 3 möjliga guld. Störtlopp, superkombo och nu alldeles nyss OS-guldmedaljör i super-G. Där Felix då gör sig redo. Vi ska strax prata om varför vissa skidor inte löser ut sig och varför vissa gör det ganska så enkelt. Det är alldeles strax. Men Anja von Almen, vad är det som händer? Kungen av Milano Cortina i Bormio. Anja von Almen. I usually put the hands 1 millimeter below zero, so I get this one in, so it stops at 0, and this one on the 4. So that means it's 1 millimeter below 0. And well, I want them to be at 0 when it's on straight up and down. Really doesn't matter, but this is okay. Då skulle jag säga att hon landar mer så då. Och sen kommer skidan in och där kanske den skulle ha löst ut. Men om det inte är så hög hastighet och Yeah, it's fine. Paris har ju otur för den hamnar precis i rätt läge. And then you just press it in. You can see it's about 1 millimeter below. Then you put the bezel on, and then the glass. I didn't change the glass because it's not for sale anyway, so it doesn't matter. That has some sketches. And then just put on the locking clip. I was thinking a bit loud and more I was thinking quiet in my head because it's better not to talk these words out. And the tips for the shaft. Those are hardened steel. And there you have it. It's working much nicer now, it's not sticking. And that's all for this video. I hope you liked it, and if you did, why don't you put down a like or a comment? And if you're not subscribed, why not? It's free. It helps out the channel.
See you on the next one, I guess.